Good evening and welcome to the Black Hole. Today we will talk about Pakistan's IT sector, which is widely acknowledged as one of the fastest growing industries in the country, despite its unique set of challenges. In particular, we will explore the role that private sector can play in fostering the growth of tech companies and creating an enabling ecosystem and tech-friendly environment. We are very grateful to our speaker, Mr. Abid Kabir Cheema. He is the CEO behind Pakistan's largest technology park in Islamabad. और मैं थोड़ा सा अगर इनका मज़ीद तारुफ करवाऊँ तो he was born in a remote village in Punjab and started his education from one-room mud school. नामसाइद हालात में आपने गुजरांवाला, लाहौर, एबटाबाद, पेशावर, कोयटा बहुत सी जगहों पे अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखा. लेटर ही ज्वाइंड पब्लिक सर्विस इन 1979 and left it after serving for 28 years to pursue passion in business development. Since then, he has had the privilege to work with various governance structures in Pakistan, both internally and as an external stakeholder. 2015 में आपने टेक कंपनी की बुनियाद रखी and is currently heading a mega project developing Pakistan's largest technology parks in Islamabad and Lahore. From such a humble beginning, इतनी कामयाबी का जो सफ़र है उस पर हम इन्हें मुबारकबाद तो देंगे, लेकिन हम समझते हैं कि इससे हम सब के सीखने के लिए भी यकीनन बहुत से सबक होंगे जो आज हम इस मौजू में उम्मीद रखते हैं कि आप कवर करेंगे. मौजू का जो उन्वान है आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे, एम्पावरिंग पाकिस्तान्स टेक फ्यूचर, प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन. तो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ 15 सेकंड का मैक्सिमम काम है कि अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, और क्वेश्चन आंसर सेशन जब ओपन हो तो जस्ट रेज योर हैंड और ये माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. आई होप कि आज का सेशन जो है हम सब के लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो. थैंक यू वेरी मच सर. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you for your time. Technology is no more an option, but a necessity. It has become an integral part of our routine, and it is hard to imagine the life without technology. I really do not know how many out of you in this hall are without the smartphones. It is very difficult to understand and see the world in 2050. It is totally going to be a different world to my mind. The development in this world, which has taken place in the last 30 years, is much more than the development which took place in more than 300 years. And in last 30 years, when the universe and the different countries, they were working on artificial intelligence, nanotechnologies, what we were doing, cutting each other's throat on the name of caste, creed, religion, and ethnicity. You name a sector which has not bypassed us, whether it is an aviation industry, hospitality industry, or any industry. Look where the world has reached and where we are. But despite all these odds, Pakistan's technology industry is progressing. Our IT exports are all-time high. And in the last 3 years, it has become more than double, and it is growing. With the ongoing exchange rate of Pakistan's currency, it is very difficult now for the upper class and the upper middle class kids to go abroad for study. Now, these youngsters, they have to trust on their own abilities, and they have to make their way through in Pakistan. And I think the IT industry can provide them the best of the best platform.
We have many glaring advantages in Pakistan. Our official language is English, so most of our youngsters, they are aware of this language. It's a big plus. We have more than 64% of our population is less than 34 years of age. Again, a big asset to us. And then above all, these youngsters, they have the desire to learn. They are very keen to learn this IT sector and IT technologies. There are many small little successes here and there which encourage the young people to go into this field. I just give you a small little example. A guy told me, a freelancer, he told me that he had 2 rupees coin and he put that coin for sale on Amazon. Somebody in Arctic areas, perhaps some Pakistani, for the love of his country, he bought that coin for half a dollar. That is about 150 rupees. So 2 rupees, he made 150 rupees. So he was very happy. Sir, see the progress and see the kind of margin which I have attained. So this communication, this technology has made this world a kind of a virtual world, a global village we call it. And the physical boundaries are in a way diminishing, which gives a lot of opportunity to our young boys to interact with the international market and promote their businesses. We are, I think, number 3 in the world as far as freelancer is concerned, or second largest on the freelancing sector. But having said that, there are also some challenges. Number 1 is the cost of doing business. Why the cost of doing business here is because you have to arrange your accommodation, you have to arrange your workplace, you have to arrange your fuel. The fuel cost is more, the electricity is more, sometime it is coming, sometime it is going. So that is one challenge, because they have to compete internationally, globally, and if their cost of doing business is more, definitely it is going to discourage them. Disruptive services, कभी बिजली आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी इंटरनेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी कोई जुलूस है, कभी कोई जलसा है और स्टेट जो है वो स्विच ऑफ कर देती है. एंड देन द क्वालिटी ऑफ HR. आज से 20 साल पहले इंडिया वाज एट ए प्लेस वेयर वी आर नाउ. सो दे इन्वेस्टेड ऑन द लोएस्ट टियर ऑफ HR assets उनके जो थे. Then they became from lowest to the middle tier, from middle to top tier, and from top tier they are now all over the world. They were facing the same problem as we are facing now. We have studied different models. We have studied the Silicon Valley of America. We have studied the Silicon Roundabout, Silicon Alley, all different models we studied. But the closest to us was the India model and the Bangladesh model. So there is a need to improve the HR. There is the need to bring the cost of business less, and there is a need to invest more on the human resource. There are 3 key aspects which are required to develop any country's IT industry. The government support is essential. Without government support, you cannot move forward. Then is the role of private enterprise. Private sector has to be, at the forefront, and then the investors. Because to start with, your IT, small little IT startup companies, they need an environment. And environment can be created by the government or the private sector.
And then they also need investors, venture capitalists, angel investors, to invest into their ideas, into their products, and then they scale up their products. Now, what kind of government support can be given to this IT industry is the policy framework. There has to be favorable policies for the IT industry. There was an initiative in 2018, the Digital Pakistan Initiative, where these NICs were created in various parts of the Pakistan, almost in all provinces. Then is the infrastructure development that include the physical infrastructure as well as the technical infrastructure. Investment on education, a long-term goal, STEM education, science, technology, engineering, mathematics. Unless you give your kids this kind of futuristic education, they will just be doing graduation, BA, MA कर लेंगे और वो फिर घूमते फिरेंगे. I just give you a small little example. There is a university here by the name of NUTAC. And one of their guy was telling me that they were to enroll 40 students and they got 6,000 applications. So this is the kind of opportunity we have. The people, they want to learn the skill, but there is no place to go. There are very few institutions. We are just talking about Lahore, Karachi, Islamabad, Rawalpindi. What about Tandola Yar? What about Wazirabad? What about Khuzdar? And very interestingly, I tell you, there was one lady, she came to me and she was head of the Women Software Development Association. And she asked me, do you have something for the women IT professionals as well? So I said, yes, why not? We prefer women, the girls. And he said, sir, let me give you a very interesting fact. The girls of Bahawalpur, the southern Punjab, and the girls from Sawabi, they are the most talented girls. I said, not Lahore, not Karachi, not Islamabad. She said, no. Amazingly. Most of them, they are freelancers, they are working from their homes, and they are making money. And the average income of a freelancer is about $1,000 a month. That means about 3 lakh rupees, 2.5 lakh rupees, which is good enough. And what they are doing is, they are managing accounts of some celebrities, they are making some graphic designs, they are making some Facebook pages, So they are doing these small little things. And here, a private sector can come in. Because in our country, we have to understand what are the ground realities. Maybe the education is the least priority for the public sector. But that is the place where private sector can step in and can encourage them, promote them, give them an environment where they can, from freelancers, they can become a smart little startup companies, accelerators. They form their own small technology company, they go to the mid-level, and then they go to the top level. So private sector, how can we, as a private, as I told you, investment and infrastructure. If the government is not doing these infrastructure projects, the private sector can come in. They are already doing, many of the private enterprise in Pakistan, and especially in Karachi and Lahore, they have small little technology parks. Job creation, you know that IT industry is very job extensive. You can provide millions of jobs. If there is a
collaboration between the private and the public sector. Technology and innovation, they can become the angel investor, they can give problem to the startups. Another problem which in Pakistan we are facing is the disconnect between the industry and the startups. The startups, they do not know to whom to approach. And our, unfortunately, industrialists, they do not have that vision to take their problems out to the startups, give them the problems, support them, and then get the results. Unfortunately, most of our industry, they are profit-oriented industry. Their focus is just the dollar sign. They want to go by the easy way. They don't want to invest in the startups. We will have ample time to answer your questions. Then skill development, similarly, like we call it a golden triangle. We have Kasur, we have Sialkot, industrial city, Gujarat making fans. Our Manchester is Islamabad. So this area, I mean, there's so much industry, but that industry is not coming forward to promote these skills. There are not too many institutions which teach you different skills. If you want to look for a good plumber, you will not find a good plumber. If you want to look for a good electrician, आपको नहीं मिलेगा. और ऑन दी अदर साइड बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है. लोग फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं. हर एक ने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, बट उसके बाद देयर इज़ नो स्किल सेट है ही नहीं है किसी के पास. देन एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेशन. बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री है दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, लाइक सियालकोट है, surgical goods, footballs and all that. So they have to provide that platform which they have created over the generation to the new technology companies to use that platform for their advantage and the advantage of those startup companies. Then of course corporate social responsibilities. If you find some talent, you have to give them various incentives like scholarship, invest on their ideas, see their ideas, test their ideas, and then invest into their ideas. So there is an idea, there is an intellect, there is a money also lying there, and there is a state, the public sector, and there is a private sector, but there is a disconnect. They do not know each other. They do not know how to reinforce each other's capabilities and strengths. Now, let me explain it to you how the private sector can accelerate the innovation and technology sector development in Pakistan. Let me now take you through the journey of our initiative of developing Pakistan's largest technology park. It's a very, very interesting story. We never wanted to develop a technology park. How it happened was, it's a very interesting story. I want to share it with you. It was, I think, smoggy evening of December 2016. I was in Lahore and I was sitting with a friend. He had just arrived from London and he was narrating me a story that what happened at the Lahore airport. He said, the crowd was so rowdy, they were so ill-disciplined, they were jumping the lines. I said, but that crowd came from London. What was their behavior at Heathrow airport? He said they were very disciplined. They were standing in the queue. Even their mother was not shouting at their small toddlers. But at Lahore, oh my God, they were hurling all kind of abuses.
So we said, what's this phenomena? ये ऐसा क्यों होता है? And we reached to this conclusion कि जो इंसान का behavior है, that changes with the environment. The same person can behave differently in a different environment. And then friend of mine, he said, यार let's create a small little environment. I said, you want to create an environment? He said, let's do a pilot project and create an environment where let's see how people behave differently. So I realized that this guy has the technical muscles, he has the financial muscles. So let's do a small little pilot project where we create the environment of our choosing. So we selected, let's go to Islamabad and let's create a small little environment there. So that was our first, thought of creating a different environment to see the different behavior of the human being, mostly the Pakistanis. But then we realized that to create an affordable and efficient environment, we have to make use of the technology. And when we see the spectrum of technology in Pakistan, unfortunately, we could see a lot of talent, but scattered. So we could not find a wholesome solution. So we started looking right and left, and we saw that this technology spectrum, the technology companies in Pakistan, they are going through a very, very difficult time. You know, the kind of working environment they are working. घरों में किराए पे लेके, प्लाजा के अंदर कोई कमरा किराए पे लेके, किसी के पास 10 बंदे हैं, किसी के पास 15 बंदे हैं, और वो उस हालात में काम कर रहे हैं. So we said, let's now find a solution where we can get a wholesome solution. So I was just in Singapore and visited 2 technology parks there. And I liked those technology parks. And we went to the designer and asked them that we want to create an environment in Pakistan, एक इकोसिस्टम हम बनाना चाहते हैं जिस तरह का आपने बनाया हुआ है. तो उसने कहा कि in 2014 Singapore launched an initiative, and that initiative was to transform the life of their citizens and provide them affordable and efficient services by smart solutions, by use of technology. And we said, okay, we also want to create an environment where the people should come and they behave differently. They said, okay. They took 1.5 years to design a technology park for Pakistan. We told them all the problems which we had observed in Pakistan with the IT companies, and we said that these are the issues, these are the problems which we want to address in our technology park. They said, okay. After 1.5 years, they came up with this master plan. And we said that it has to be sustainable city. It has to be it has to has a world-class ecosystem. It has to has training institutions. It has to has offices, accommodation for all tiers, for the lowest tier, for the mid-tier companies, for the startups, and for the unicorns. High-end companies. We also want to have an environment where people could work at night, because most of जो हमारी companies हैं पाकिस्तान में,
दे आर द कॉल सेंटर्स, बैक एंड ऑफिस हैं यूरोप और अमेरिका में, टाइम डिफरेंस है, सो रात को उनको काम करना पड़ता है। एंड देन वी सेड दैट इट हैज़ टू बी अ गर्ल फ्रेंडली, नॉट दैट रात के टाइम पे 2 बजे कोई लड़की काम करके जा रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी. So we discussed all these problems with them, and we said that this is how we want to have our city. Now, Singapore is a smart nation. They call it a smart nation. So we asked them, what is a smart nation? And they say, they gave us so many definitions. But the definition which I selected and I liked the most was, a smart nation is a happy nation. That's why we called our project as the Silicon Village. Because in village, we think there's a happiness. And why there is a happiness? Perhaps village for me is more romantic place because I was born in a village, right? Because in village, there's a connectivity. There is a relationship. There is a barter system. You are dependent on each other, right? And this is what I wanted. This is what we wanted. This is what Pakistan wanted. A place where these innovators, startups, these technology companies, they have to have a place जहाँ पे वो बैठ के अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर सके. जिस तरह गांव में हुजरा होता है, एक डेरा होता है, एक दारा होता है. हमारे गांव में दारा था, तो जो फारिग लोग होते थे वहाँ बैठ जाते थे. वहाँ जाके कोई कहता था कि आज मेरी गंदम जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो कहता था इस वजह से ख़राब हुई है. वो कहता था मैंने परसों बारिश आनी है, मैंने चावल काटना है, तो सारे लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ मिलते हैं. तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी वांटेड टू क्रिएट फॉर द टेक्नोलॉजी कंपनीज. As I told you, in Pakistan, in Lahore, Karachi, Islamabad, there are many technology companies. There are small little technology houses as well, technology park as well. But कोई इतना बड़ा हो जिसके अंदर सब कुछ हो, under the one roof, under the 2 kilometer by 2 kilometer area के अंदर आपके पास लेबॉर्ट्रीज भी हों, आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हों, आपके पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रहने की जगह भी हो, आपके पास काम करने की जगह भी हो, आपके पास जूम मीटिंग करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस रूम भी हो, आपको किसी यार दोस्त को चाय पिलाने के लिए कॉफ़ी शॉप भी हो, एक डिसेंट सी, राइट. सो we just thought of everything and we gave this input to our designer and they came up with design. So this is the master plan of 300 acres of technology park, which is the largest in Pakistan. Why I am giving you this example is that this is what private sector is doing. In Pakistan, this is what we are doing. This is what state or the public sector should have been doing it. A city where you provide all the requirements to all the technology companies. Then, when we got this master plan, then we evolved a development strategy. Next slide, please. Okay, before that, we carved out a vision. The vision was very simple: to develop an ecosystem and enabling environment that nurtures technology-driven companies, fostering innovation, collaboration, and growth for enterprises and entrepreneurs. This vision should have been the vision of our ministry. But since they were not doing it, we said, okay, let's do it because we saw potential in it. Next, please. When we say enabling environment, so what do we mean by enabling environment? जैसे हम अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. 3 बेडरूम होने चाहिए, 4 बेडरूम होने चाहिए, लॉन होना चाहिए, अपर टेरेस होना चाहिए, लोअर टेरेस होना चाहिए. सो हम अपनी रिक्वायरमेंट उनको देते हैं और फिर वो उसका ऊपर डिज़ाइन कर. सो डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो हमने क्या किया कि हमने भी अपने डिज़ाइनर को एक
बताया कि ये हमें एक मास्टर प्लान बना के दे जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो. Then it had to have a physical infrastructure, it had to have the technical infrastructure, auxiliary services, and special technology zone, which is the responsibility of public sector or the state. So this is the master plan. और इसकी जो हमारी next development strategy है वो है next piece. Next. So we divided this master plan or the silicon or the technology park into 3 clusters: cluster A, cluster B, and cluster C. And all these clusters in itself, they are sustainable. Next. So this is the cluster A. When I say it has serviced apartment 3-star, A1, A2, A3, 4. When we say 3-star, that means 3-bedroom and 4-bedroom apartment for the IT managers and the senior staff. Service apartment 2-star, this is A6, A7, A8. Then landmark tower, we have 2 landmark towers, B4 and B10. We have mosque, shopping mall, campus, and the green park. This is in cluster A. So we thought that how to develop this technology park, divide it into 3 clusters, and cluster A should have these kind of facilities. The campus, that means the training is place, and the business park, these are the offices, and then landmark tower, that is G+40, high-rise tower for the top tier companies, and the green parks for the healthy environment and accommodation, all kind of accommodation. Next please. Now within cluster A, again we prioritize to start with. We said, okay, instead of having 4 buildings, let's do this A1 and A2, that is 3-star. This is 2-star, 1 building, and then G+40, 1 tower, mosque, university, shopping mall, and 2 office buildings. So if we develop these buildings, that means it will be in a way sustainable development in sector A. Next please. Now when we say the physical infrastructure, which is of course in this case when we are developing a big technology park, we have to have training institutions and universities because that is very important. Unfortunately, our quality of HR is not at the mid-tier or the top tier. It is the lowest tier HR we have, and we need to improve that HR. And for that, we have to have training centers and the IT universities. Then you have to have workplaces and office buildings where you can go and work. Student hostel. When I say workplaces and office building, that is for all tiers. Then we have student hostels, of course, for the youngsters जो startup companies में हैं. Amenities at walking distance, like you have to have shopping area close to your walking distance पे, mosque है, recreation area है, gymnasium है, jogging tracks है, walking tracks हैं, meetup places हैं, laboratories हैं. So those has to be it. Public transport is again important. Why public transport is important? But if we say that we are developing a futuristic city, that means it has to be non-motorized city. It has to be a green city. It has to have a certain level of carbon footprint. And to reduce the carbon, you have to provide them a public transport, a motorbikes, motorcycles, and jogging tracks, walking tracks, so they don't use the cars. Then environment friendly steps. Of course, God has given us a lot of sun. So we unfortunately not making use of this free blessed energy which we have. So we are using solar energy, wind energy, because our project is located at a place where we have a lot of wind. Water conservation, you recycle the water. You know, every building has, say, 2 drainage. One is for the black water, another is for the grey water. So you
treat the grey water and reuse it, and the black water you treat it and then make it smell less and use it for landscaping. Organic zone, yes, this technology park has to have a small little botanical garden, because biotech is also an industry where these tech companies are taking a lot of interest these days, because there is a food shortage all over the world. Food security programs, they are, talk of the town. And then reforestation, yani you have to plant as many trees as possible, because that is what the future is. Green environment, friendly environment. Next. So this is the university which I was talking to you about. It has 2 campuses. Actually, it has a number of departments. This is auditorium. This is meeting place, or the coffee shop, or the tea bar, you may call it. And then there are various departments. This also was designed at Singapore. A lot of, actually, since we are a private sector and we are talking about the involvement and support of private sector to the IT industry of Pakistan. In private sector, time is money. And we thought that let's not waste time. Go all over the world, see wherever you see the best, most efficient, go behind that. Hire that designer, bring them to Pakistan and ask them to design your facility, whatever facility you want to. And in this case, this is the university which is designed by the designer who designed the National University of Singapore. Next. These are the 2 G+40 IT towers. I came across a guy from San Francisco, and he, a Pakistani successful IT manager, and he said that for the last 3 weeks, I am looking for a place for 6,000 IT operators in Islamabad and Pindi. Please give me a place. Please let me know where I can take these guys around. So this is the kind of manpower which you require to run big IT companies. So these, we plan 2 IT towers, G+40. It is for the top tier IT companies and world-class IT companies, and maybe the companies coming from abroad. Next. These are the office spaces which we have planned. We have planned 1 building, and then the other, of course, some investor will come and then they will plan. Next. These are the student apartment, the economy type of buildings where these young kids, they can stay. This is the economy shared living accommodation, right? We have already started 1 building. Next. The more important is the technical infrastructure. I just give you a small little example. About 20 years back, one Pakistani guy went to England. I met him. He went as a taxi driver. Now he owns 20 taxis. And during COVID, everything was on mobile. So he was very upset that how to manage all these things. He was from perhaps Mandi Bahauddin or somewhere, not very well educated, but he could manage to establish one small little office. He got a visa for 2 guys. He brought them from Pakistan. और उसने मुझे कहा कि 3-4 महीने के बाद वो दोनों लड़के भाग गए. अब मैं किसी गोरे को रखता हूँ, the cost of doing business has gone so high. So why not to have an office in Pakistan, back-end office, a call center in Pakistan. So he had a call center here. Some other taxi drivers, some other small little business owners, they also pooled up and they employed 140 people here. 140 people. और ये पिछले 4-5-6 दिनों में 5-6-7 माह में कभी सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, कभी बिजली बंद कर दी, कभी कुछ बंद कर दिया, कभी कुछ बंद कर दिया. एंड फॉर ए टैक्सी कंपनीज जिन्होंने अपना पूल अप करके तो कोई
100-200 ٹیکسیاں ان کی ہوئی ہوں گی اور انہوں نے ادھر کوئی کال سینٹر بنایا, 140 لوگ اس میں رکھے, اور اگر 2 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ان کا ٹیکسی ڈرائیور, ان کا بزنس کہاں جائے گا جنہوں نے پول اپ کیا ہوا. ادھر انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان چیزوں کی امپلیکیشن نیچے کیا ہے. ویری انفارچونیٹ they shifted their business from here to Bangladesh. This is one story which I know. There must be many. So what we realized was that if we want that technology park to succeed, then we have to have uninterrupted power supply and uninterrupted, come what may, high-speed broadband internet. These are the actually service provider, the PTCL, Transferred, Cybernet, SCO, which is laying fiber optics on the CPAC route. We haven't got these services from all these service providers, but we have spoken to them because it cost millions and millions of dollars. But we have spoken to them, we have signed some of the MOUs that we will get. So far, we are connected with the PTCL. But for others, principally they have agreed, we have agreed some revenue generation and all that. So, and after that, we have also planned to have a satellite communication. So by no way کہ کہیں کسی ٹیکنالوجی کمپنی کی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے یا ٹیکنالوجی پارک میں کام کر رہی ہے اس کا انٹرنیٹ کبھی آف نہ ہو, چاہے اسپیڈ اس کی سلو ہو جائے بٹ آف نہ ہو. Similarly, power, it is very easy. I mean, you can use the solar, wind, wapda, generator بھی آپ رکھ سکتے ہیں, but that is more critical on that side of the thing. Next, please. Now, جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو پاکستان سے باہر ہماری ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اور وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہیں, کوئی بیک اینڈ آفس بنانا چاہتا ہے, کوئی ادھر آ کے کال سینٹر بنانا چاہتا ہے, کوئی ویسے اپنے آفس ادھر لانا چاہتے ہیں, تو ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہم بھائی پاکستان میں جب لینڈ کریں گے, سب سے پہلے تو ہمیں گریبان سے پکڑتا ہے ٹیکسی والا, اور 4 ٹیکسی والے ہمیں 4 ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کھینچ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں, کہاں جائیں, رولز کیا ہیں, ریگولیشن کیا ہیں, آپ سے اگر ہم نے ایک آفس لینا ہے تو کس کو کانٹیکٹ کریں, ہم نے کمپنی رجسٹر کرانی ہے تو کس سے رجسٹر کرائیں, ٹیکس رجیم کیا ہے وہاں. سو دیز آر ٹو مینی کویسچنز جو کہ ہارڈ کور ٹیکنالوجی نہیں ہوتے, بٹ اس سے ریلیٹڈ جو لاجسٹکس ہیں, جو لیگل آسپیکٹس ہیں, جو ادر ریلیٹڈ سروسز ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور وہ ان کے جینوئن کنسرن ہوتے ہیں. سو وی ہیو ایک ہم نے کمپنی بلائی اور اس کو بولا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں اور ساری ایگزلری سروسز پرووائڈ کریں. دیٹ انکلوڈ دا دیگر ریگولیٹری پلیٹفارمس, کوچنگ اینڈ مینٹورنگ, 24/7 سروس. آئی مین انٹرنیٹ کے اوپر کال سینٹر انہیں بنا رہے ہیں, بزنس سیٹ اپ اینڈ رجسٹریشن, tax related assistance, workspaces, and for your... Now, again, I am coming back to the subject کہ how a private sector can support the technology in Pakistan. ایک جس کی ایک ٹیکسی ہے یا ایک گاڑی ہے, وہ بھی اگر ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ یا کسی ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر دیتا ہے اور اس کے جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں اس کو ایئرپورٹ سے اٹھاتا ہے اور لے آتا ہے, تو بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجی کمپنیز کی ڈیولپمنٹ. ایک آدمی ہے جس نے ادھر ریسٹورنٹ بنایا, وہ بھی یہی خدمت کر رہا ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے یا 3 اسٹار ہوٹل ہے, ایک بجٹ ہوٹل ہے ٹیکنالوجی پارک کے اندر, سو دیٹ آپ کے جو مہمان آ رہے ہیں وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ٹھہریں. ایک سیفٹی کمپنی ہے, ایک سیکیورٹی. واٹ آر دی کنسرن آف پاکستانی اینڈ دا فارن انویسٹرز ان پاکستان؟ اگر ہم اس کو زوم ان کریں اونلی آن دا ٹیکنالوجی سیکٹر کے اوپر, تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ, لاٹ آف پیپل کمنگ گوئنگ, اینڈ یو نو پاکستان فرام آؤٹ سائڈ پاکستان ڈزنٹ لک اے ویری پلیزنٹ پلیس. ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ اگر آپ پاکستان کو باہر سے جا کے دیکھیں تو نیچرلی یو ول سی اٹ تھرو میڈیا.
एंड मीडिया जो आपको प्रोजेक्ट करता है, I mean, it remind me, I was with a foreigner and I received him at the airport. And we were going to the Serena Hotel. I was sitting next to him. That was his first ever visit to Pakistan. And he was scared of coming to Pakistan. We persuaded him for the through 2 to 3 months to come to Pakistan. And finally when he landed, and when we were crossing the ये जो आपका है फैजाबाद चौक, तो उसने मुझे ऐसे कोनी मारी और उसने कहा, look Abid, what I have seen. मैंने कहा क्या देखा आपने? कहता, I saw a lady driving a car. I said, my God, what do you thought of Pakistan? He said कि मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जैसा है. मैंने कहा यार नहीं, it is a different, it's not Afghanistan, it's Pakistan. इसी तरह हम एक कंसल्टेंट से बात कर रहे थे. सो दैट कंसल्टेंट को कहा हमने कि आप पाकिस्तान आओ और हमें हेल्प करो टेक्नोलॉजी पार्क डेवलपमेंट में. तो वो नहीं आ रहा था. ही वॉज रिलक्टेंट. तो एक दिन हमने पूछा कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे हो? तो ही सेड कि मेरी मदर इन लॉ इज़ नॉट अलाउइंग मी टू गो टू पाकिस्तान. अब मदर इन लॉ को कौन समझाएगा यार, पाकिस्तान जो है इतनी भी खतरनाक जगह नहीं है. बट नेवरदलेस व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज़ कि फिर हमने ये कंपनी एक बनाई टू मेक द थिंग ईजी, और एक होलसम एक सोल्यूशन हम अपने जो पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे दे आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, उनके लिए एक वर्ल्ड क्लास हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें. नेक्स्ट प्लीज़. Then we, STZ, this is the public sector, and the incentives they are offering is that import of, no tax on the import of machinery, then export of repatriation of your profit. So there is a long list of incentives which public sector, the government has offered to the IT companies if they are operating in a special technology zone. Next please. When we say healthy environment, so 30% green area, linear parks, central lakes, cycle lane, you have to have jogging tracks, walkways, shopping mall, mosque, indoor, outdoor sport facilities, clubs, gymnasiums. Next. This is a kind of linear park I saw in Singapore, so we said that we want to replicate it, और अभी ये आजकल बन रहा है. Next. As I was mentioning to you, the most of our call center, technology companies, back-end offices, they are connected with the Europe and America और Canada में. So time difference ऐसा है कि most of the time हमारे IT operators को रात को काम करना पड़ता है. So we wanted that our night should be very live, especially for the girls. They should not feel कि वो insecure हैं. रात को 2 बजे किसी ने अगर travel करना है, जाना है from workplace to the building, and since the design and the structure is such that they have to walk or use the bicycles, right? So we don't want that they have some kind of fear, you know. So that's why we have made the lives very vibrant. So shopping area साथ ही होना चाहिए, so that when we say sustainable होना चाहिए, तो फिर वो लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ना जाना पड़े, वहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे शॉपिंग हो जाए. नेक्स्ट प्लीज. मॉस्क, rooftop, next gymnasiums, next incubation centers. So अभी हमने एक incubation center शुरू कर दिया है by the first quarter of next year. It has the capacity of 1,250. I mean, it's a share workplace. It's for the incubators, startups. You know, it's for the small little activity generate करने के लिए. Next please. This is the kind of building we are making in Lahore, because we also have a project in Lahore. So next please. Okay, so what I want to actually say here is a lot can be done by a private enterprise, by a private sector, to promote the technology parks, to promote the technology sector and technology business of Pakistan. A lot can be done.
and it is not, I mean, it's a fairly profitable, by all our studies, it's a profitable business. Thank you so much for your patient hearing. I think I have taken too much time, but I am open to all the questions if you have any. Please, my friend, you had some question, yeah. Sir, I just wanted to mention that. Please take this mic. Assalamu alaikum. Thank you. Am I audible? Okay, I think I'm comfortable while standing. Okay. I'm pursuing bachelor's in AI from FAS Islamabad. So as you were highlighting that the startups are not inclined towards the angel investors, or we do not have a link up, I just wanted to mention that the academia is not facilitating the students as well in order to have an approach which can bring together the industry. There are a lot of gaps. Yeah, I agree with you. Actually, there are a lot of gaps, and there are a lot of gaps everywhere. So academia is very important component. Academia, the students, the investor, the infrastructure, the environment, you know. So those gaps we are trying, or any private sector, if they want to succeed in Pakistan, and as I told you, it makes a business sense. We did all these kind of study. So any private enterprise which can plug these gaps, and that is the purpose of bringing the private sector to support the IT industry in Pakistan, because unfortunately our state is a bit slow. So here, what we are ensuring is that we are going to have a world-class university. Unfortunately, not from Pakistan. In the morning today, I had a discussion, long discussion with the university in Kuala Lumpur. Last month, I was in Munich and Berlin, so we were talking to those universities, because we think that we have the talent, we have everything, but it is not organized, it is not orchestrated. And private sector can come in, and the talent is there, they create an environment. I mean, you have to make a ground fertile. The seed is there, and the best quality seed. You just have to water it, you just have to take care of it for some time, 2, 3, 4, 5 years. And then the investor will also come when they will see the results. But unfortunately in Pakistan, the investors see two things. One is the profit, and if there is no profit, there is an all-out war, right? So there is something in between as well. It's not that everywhere you put up your money and you will succeed, you know. So sometimes these VCs or angel investors, they diversify. They invest into 4, 5 startups. 2, 3 अगर नहीं भी होते हैं, जो 1, 2 हो जाते हैं, so they are part of that and then make huge fortune, right? This is what we have seen all over the world, you know. So यहाँ भी जो investor का confidence है, वो perhaps उतना नहीं है. जो आप academia की बात करते हैं, perhaps that academia is still that old Seth mentality, you know. So they don't think out of the box. We are today here at the black hole because this is the place where people think out of the box, right? So unless we think out of the box solutions, unless we challenge the environment which is prevailing here, right, innovation won't come. आजकल मेहदी हसन क्यों नहीं पैदा हो रहा, नूर जहाँ क्यों नहीं पैदा हो रही, क्यों नहीं हो रही, आप बताएं मुझे. जो कह रहे हैं रोमांस खत्म हो गया टेक्नोलॉजी के साथ. So romance is there, only the enabling environment is not there. The talent is there, it is still there. As I told you कि भावलपुर की अगर लड़कियां जो हैं वो they are considered as the top notch IT girls, then talent is everywhere. Yeah, please, sir. Sorry. First of all, I want to appreciate कि it's amazing initiative endeavor you took. अच्छा, एक तो फर्स्ट टेल मी कि ये इस्लामाबाद में कहाँ सिचुएटेड है. दूसरा जो आपने अभी जिक्र किया था ड्यूरिंग योर टॉक कि यहाँ गुड प्लम्बर यू कैंट फाइंड इट. अच्छा, ऐसा इशू नहीं है कि हमारे ट्रेनिंग के लिए उनको एनवायरनमेंट नहीं है या दे डोंट नो हाउ टू वर्क. मुझे बात का फील होता है दे डोंट हैव एटीट्यूड टू वर्क.
ٹو ایکسل ٹو گرو. جو فارن کنٹریز میں ایک پتہ نہیں ان کے انوائرمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے یا ان کے ایجوکیشن سسٹم کا نتیجہ ہے کہ دے ٹرائی ٹو ایکسل ان ایوری فیلڈ وچ ایور دے آپٹ. بٹ ان پاکستان یہ سارے کام چلاؤ والے اسٹائل میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں فالٹ لائن ہے کہ یہ ویسے ہم کہتے ہیں وی آر ویری ٹیلنٹڈ, جیسے یو آر آلسو مینشننگ وی ہیو ٹیلنٹ, وی ہیو ہائی کوالٹی سیڈس. مجھے تو بعض کے سیڈس میں بھی پرابلم لگتا ہے, تو یو کین کمنٹ آن بیٹر. دیکھیں میں نے آپ سے بات کی پہلے بھی کہ ایک انسان جو ہے اس کا بیہیویئر انوائرمنٹ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے نا. میں ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے, آئی واز ویری ینگ, آئی وینٹ ٹو مکاؤ اینڈ آئی آسک مائی ہوسٹ کہ ادھر کوئی پاکستانی بھی ہے. تو اس نے کہا یار ایک صدیقی صاحب ہیں فرام کراچی, ہی از آر فائنینس منسٹر, جتنے بھی یہاں کسینوز ہیں سب کا وہ انچارج ہے. I said I want to see that talented boy. آپ دبئی میں جگائیں تو وہ کہتا ہے برج خلیفہ ہے, اور جو سب کے ٹاپ کی سٹوری بنائی ہے وہ کچھ ارسدہ کا ہمارا پشتون بھائی ہے, اس نے بنائی ہے. ڈیئرنگ ایکشن, وہ کرین کا وہ کرین کا ڈرائیور تھا اینڈ آل دیٹ. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از دی پرہیپس دی انوائرمنٹ. اگر آپ انوائرمنٹ اور چینج کریں گے تو ایٹیٹیوڈ بھی لوگوں کو چینج ہو جائیں گے. یہاں پہ ہم ہر جگہ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, بٹ جب میں کسی کے ساتھ سنگاپور میں جاتا ہوں تو وہ اپنی چونگم اپنی جیب میں ڈالتا ہے, رائٹ, بیکاز اس کو ایک خوف بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے صاف جگہ کو میں صاف کیوں نہ رکھوں, گندگی کے اوپر گندگی پھیلانا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا لوگ اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھتے. بٹ وٹ آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ مائی بلیو از that if you give a people a right type of environment, their attitude change. I don't want to be very very specific because وہ پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جائے گا. بٹ we say کہ کوئی بھی اگر ڈرائیور لندن میں ہے وہ ادھر آ کے تو ڈرائیور ہمارا بن جائے, کوئی بھی وہاں پلمبر ہے تو پلمبر بن جائے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ یہاں آ کے نہیں بننا پائے گا. ایک ٹیکسی ڈرائیور یہاں آ کے ٹیکسی شاید وہ نیو یارک میں ٹیکسی چلا لے گا, بارسلونا میں چلا لے گا, یہاں نہیں چلائے گا. کیوں نہیں چلائے گا؟ کہ اس کے رشتہ دار نہ کہیں دیکھ لیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. تو ہمارے یہ جو ہیں یہ ایشوز بھی ہیں. بٹ آئی تھنک آہستہ آہستہ جو نئی جنریشن ہے وہ دے آر مور پریگمیٹک, اور وہ اس طرف سوچ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم یہ جو پرانا بیگیج ہے اس کو چھوڑیں اور ایک فری تھنکنگ کی طرف جائیں. بٹ بہت کام کرنے کی ضرورت. آئی ایگری ود یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Thank you so much. Thank you for the excellent, providing the excellent environment from private sector. سر اس کے اندر دیر جو آپ نے بھی اس سے آئی ول کنٹینیو کہ اس کے اوپر کویشچن بھی ہے اس کے اندر اور کمنٹ بھی ہے. دیر از اے نیڈ, دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جہاں پہ ہمیں دیر از اے گرے ایریاز یا گیپ ہے جو ہمیں فل آؤٹ کرنا ہے. ون از کولیبریٹیو ایفرٹس, جو اگر ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اف اٹس اے ٹرپل ہیلکس, کہ گورنمنٹ ہے, انڈسٹری ہے اور ایکڈیمیا ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے پینٹا ہیلکس نا, اس کے اندر ہم اسٹارٹ اپس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تو آئی ٹی ڈریون انڈسٹری ہیڈ ناٹ بیسڈ آن ٹرپل ہیلکس, اٹس بیسڈ آن دا پینٹا ہیلکس. اس کے اوپر سر ایک کوئک سی ایگزامپل میں شیئر کروں گا. ہم سے مراد ہے, میں گورنمنٹ سیکٹر سائڈ سے تھا, ہم نے فین انڈسٹری کے لیے فنڈنگ ارینج کی. فین کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے, انرجی ایفیشینٹ بنانے کے لیے ہم نے کہا کیونکہ چیمبر والوں کے پاس انگریزی لکھنے کی اس طرح والی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی, تو لیٹس کولیبریٹ ود ایکڈیمیا, کہ پروفیسر صاحبان کو لیتے ہیں, وہ بڑا اچھا برج کریں گے اس چیز کو, کہ گلوبلی جو بہت اچھے ٹاپ ایکسپرٹس ہوں گے انہیں ہم بلاتے ہیں پاکستان کے اندر, تاکہ ہماری فین کی انڈسٹری کی آپٹیمائزیشن کریں, انرجی ایفیشینٹ اور ایرو ڈائنمکس سے جو بھی ایشوز ہیں ان سے ریزالو کیا جائے. وی ارینج دا فنڈنگ, پیسے آ گئے, گورنمنٹ نے راؤٹ کر دیے, کنسرن ایکڈیمیا سائٹ کے اوپر چلے گئے. آئی ول ناٹ نیم دا یونیورسٹی کہ کون سی سے لیڈ کر رہی تھی. انہوں نے لکھا گلوبلی ایک رناؤنڈ جو ٹاپ آف دا لائن ایکسپرٹ تھے وہ پاکستان آ گئے. اب یہ جو آپ نے ٹرائنگل, جو گولڈن ٹرائنگل ہے ہماری سیالکوٹ, گجرات اور گجرانوالا, دیٹ واز ہوسٹڈ ان گجرات, کہ سب کو بلا کے وہاں پہ ہم نے, اب جو فین ایکسپرٹ وہاں پہ آئے تو ہی واز امیزڈ کہ آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, کیونکہ وہ فین ایکسپرٹ جو تھا وہ انڈسٹریل فینس کا تھا,
جو بہت ہیوی فینس ہوتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز تھی ان کے پاس. یہ جو ہوم اپلائنسز والے ہیں, ہمارے ایگزاسٹ فینس ہیں, سیلنگ فینس ہے, اس کی ان کے اوپر کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی. ای سے سوری. اب دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ, اینڈ جہاں پہ نیڈ ہے, جنہوں نے کمیونیکیٹ کولیبریٹ کرنا ہے, جنہوں نے اس کو فنڈ کرنا ہے, ڈیفینیٹلی وی نیڈ اے کوہیسو انوائرمنٹ اس جگہ کے اوپر. یہاں پہ سر ایک بہت بڑا گیپ جو ایگزسٹ کرتا ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ایچ آر. انفارچونیٹلی فرام آور ایکڈیمیا سائڈ, کوالٹی آف ایچ آر آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ایسا, اور ہم آئی ٹی کے اندر کوئی بہت اسٹیٹ آف آرٹ کام نہیں کر رہے, فری لانسنگ والا بھی, آپریشن, بیک آفس, اسی طرح والی چیزیں ہیں. اس کے اوپر سر ایک جو نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر مینس گورنمنٹ, انڈسٹری اینڈ ایکڈیمیا, جہاں پہ نان فارمل ایجوکیشن کے تھرو ہم ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرام کے تھرو اپنی ساری یوتھ کو اپ اسکل کریں بیسڈ آن دا ریکوائرمنٹس. ریزن ڈیو ٹو دا جنریٹو اے آئی جو ابھی ہے, ہمارے تو بہت ساری 80% ورک فورس فارغ ہو جائے گی جو کوڈرز اور ڈیولپرس ہیں. نو باڈی از تھنکنگ آن اٹ کہ یہ ہمارے 2 سال بعد, کیونکہ ابھی تو لو کوڈ نو کوڈ تو ابھی اویلیبل ہے آپ کے پاس نا. اب صرف ریکوائرمنٹ یا پروسیس فلو ڈائیگرام دیتے ہیں, کوڈ از جنریٹڈ. ٹولز لائک دا چیٹ جی پی ٹی, باقی کورس اس کے اوپر کوڈ جنریٹڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس ورک فورس فارغ ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر. وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, وی مینس دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ سیکٹر, انہیں سنکرونائز کرنا چاہیے سر, الائن کرنا چاہیے. اینڈ اٹس اگین تھینک یو سو مچ فار سچ این انیشیٹو کہ آپ نے ایک پورے کا پورا انوائرمنٹ, اور اس کے ساتھ ایک وے فارورڈ بھی خود سے آتا جائے گا سر. جیسے ایس ٹی زیز ہیں, انفارچونیٹلی پبلک سیکٹر کے اندر ایس ٹی زیز والے جو بھی انیشیٹو ہیں ان کا پیس یو نو اٹ بیٹر. جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائے گا, ڈیفینیٹلی دے ول سیک ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اس کی کس طرح سے آنی چاہیے, وہ چیزیں ایک ایکسیلیٹڈ پاتھ کے اوپر چاہیے. تو دس از مائی سر. تو تھینک یو سو مچ, اٹس ویری گڈ کویشچن. آئی مسٹ سے کہ یہ جو سینرجی ہے یہ ڈیولپ ہونی چاہیے. اب اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو اسپیک آن بہاف آف دا پبلک سیکٹر. جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے جیسا ہے, جہاں پہ ہے, جس حالت میں ہے, ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. دیٹ از ون تھنگ, بیکاز ریئلسٹیکلی اسپیکنگ اب میں اگر کہوں کہ میں پبلک سیکٹر کو یا سرکار کو کوئی سبق پڑھا سکتا ہوں تو آئی کین ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ ٹاک کہ میں نے کتنا سر کھپایا ہے سرکار کے ساتھ اور مجھے وہاں سے کیا رسپانس ملا ہے. بٹ وٹ آئی سے از کہ لیٹس دس بی اے کانسٹنٹ. سرکار از کانسٹنٹ, وٹ ایور جو جیسی ہے جہاں پہ ہے وہ ہوگی. اب آ گیا ایکیڈیمیا اینڈ دین آ گیا پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے دیٹ از ویری ایجائل اینڈ دیٹ آلسو انڈرسٹینڈ the present requirement and the futuristic requirement, and they understand that if they don't align themselves with the futuristic requirements, they will also perish and they will also vanish. Now ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی دی کوالٹی آف ایچ آر از ویری ویری لو. ہمارا جو اس وقت میکسیمم آئی ٹی کا جو ٹیلنٹ ہے وہ یا بیٹھا ہوا ہے کال سینٹروں میں یا بیک اینڈ آفیسز میں اندر. بٹ اف یو سی تو اس بیچارے کا بھی کیا قصور ہے, اس کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے, اس کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں مل رہی. وہ اپنے کالج میں گیا ہے فاسٹ میں, کسی طریقے سے اس کے ماں باپ نے اس کو اپنی کوئی پراپرٹی بیچ کے پڑھا پڑھو دیا ہے, وہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا. اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں لگ رہی وہ ڈائریکشن لے سے کدھر جائے. 2 دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھ گیا, اس نے کہا چلو یار ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کمپنی سی بنا لیتے ہیں, کچھ اسٹارٹ اپ. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, چلو کہیں نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی. ہاؤ ٹو ایکسیس ٹو دی کلائنٹس, ہاؤ ٹو ناک دا ڈور آف این انویسٹر, وہ کہاں سے اسے ملے گا؟ اگر میں اسے کہوں کہ تم جاؤ اور جا کے انویسٹر ڈھونڈ کے لاؤ تو وہ فیصل آباد میں کسی مل کے سامنے سے جائے گا تو اس کا جو چوکیدار ہے وہی اسے اندر نہیں آنے دے گا. اس ساری جو اسکیم آف تھنگز ہے اس کے اندر دیر از اے پروفیٹیبلٹی, دیر از اے پروفیٹیبلٹی کہ اگر کوئی ایسا پرائیویٹ انٹرپرائز جو اس سارے
ऑर्केस्ट्रा को एक ऐसी शेप में लेके आए कि उससे एक ब्यूटीफुल म्यूजिक सामने आ जाए. देयर इज अ मनी इनटू इट. इंडिया मेड लॉट ऑफ मनी. मोर देन $185 बिलियन की उनकी आईटी की एक्सपोर्ट हो गई है, और हम बड़े 30 मारखां बने हुए हैं कि $3.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, राइट. एंड सी व्हाट इजराइल इज डूइंग. They are the startup nation of the world. So what I am telling you is, we have done a lot of studies, and we think that we can bring the academia, unfortunately not from here, from abroad, who has the dedication, who have the required skill set, and of course we'll pay them the international fee structure जो भी उसका बनता है उसमें. And then they trained our youngsters कि उसको lowest tier से middle tier में लेके आए, middle tier से फिर top tier के लेके आए. फिर I don't want to use this word again and again, we, but then we have planned a setup where those talent could be absorbed. If somebody wants to develop a AI-based security system, we will say, okay, come over. We have not started this incubation center. We will start first quarter of next year. But yesterday, on Friday, 3 startup companies, we asked them, we gave them the problem. You solve this problem, we'll pay you. They said, we do not have money. We said, okay, we'll give you 1 million each. Right? And we know if they come up with that solution, out of those 6, अगर 2 भी कर लेंगे, तो that will take care of all our expenses. So, अब पाकिस्तान में भी एक आपको पता है थोड़ी सी वो भेड़ चाल है, देखा देखी है, तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. उसके अगर आप सॉफ्टवेयर बाहर से ओरिजिनल भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत महंगे मिलेंगे. बट यहाँ ये जो यंग लड़के बैठे हुए हमारे सामने, दे कैन कम अप विद द सॉल्यूशंस. बट लेबॉर्ट्री नहीं है, वो कहाँ टेस्ट करेगा? कोई गाइडेंस नहीं है, मेंटोरिंग नहीं है. जो टीचर है वो, जैसे मेरा वो बेटा कह रहा है कि यहाँ तो एकेडेमिया भी माशाल्लाह जो है वो शाम को इस चक्कर में है कि हमने ट्यूशन कितने लोगों को पढ़ानी है, राइट. वो इस भी गेम में लगे हुए. तो नोबडी इज़ फॉल्ट. लेट्स क्रिएट एन इन्वायरमेंट. थोड़े थोड़े दीप जलाते हैं, थोड़े थोड़े दिए जलाता है प्राइवेट सेक्टर, और फिर इसको आगे लेके जाते हैं. अमेरिका में क्या है, ये फेसबुक, ये इंटरनेट, ये सारा प्राइवेट सेक्टर ही है ना. ये कौन है, कौन सा है सेक्टर भाई? सारा प्राइवेट सेक्टर ही. दैट इज, दे आर द इंजन ऑफ ग्रोथ. सो इसी तरह प्राइवेट सेक्टर ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा. दे आर द प्राइम मूवर्स. स्टेट जो है वो जैसी भी है उसको हमें साथ लेके चलना है, गुजारा करना है उसके साथ. हो सकता है किसी टाइम पे स्टेट को समझ लग जाए. थैंक यू सो मच. Yeah, you have a question. Ansar Gilani, Director for Ideas, Save the Humanities. Rather, I would ask the question on sociological and political grounds. Though we saw the Hollywood-like kind fascinating, you can say, scenes and corporate centers. But as far as Pakistan is concerned, people like you, those who are bringing the ideas and trying to win the, you can say, trust level of the foreigners. You can say, Imran Khan came into premiership and he became prime minister. One of the leading, you can say, a journalist asked to the prime minister, President Zardari, he became prime minister. What's your opinion? What's your take on it? He said, but I think what he would do. The thing is that such like Ivory Tower and tech, you can say, parks, all things could be made and the investor could be brought and the idea could be marketed and trust deficit could be removed. Lekin a state which is having no permanent policy, and state policies are dependent on political forces, and what the party comes brings its own plan and breaking away the hopes and what you can expect of it as motorway and the other one, this one. All grand, you can say, shows came from the Nawaz Sharif. But as a whole, we are not establishing the values of the society. We are not getting our client
even our staff members, executives. So how you and you like kind of people could be a panel and be the associate with the state authorities and be the think tank and go out of the country and bring some investment. Is it possible? Or this is just like Ivory Tower and disassociated from the main Pakistan? Its policies are all-time changes. Nothing is stable, or we can hope. Comparing with Israel and India is a difficult comparison and contrast, because India remained with Britishers for 200 years. Then after, you can say, partition, they are 275 years. And Pakistan took start of everything after partition. Now we are at the growth, we are at the evolutionary process. And IT, and these are very ideal things. And people like you could have the initiative. Thank you so much. You had many questions in your one question, long question, and you had all the answers also in it. So I don't need to answer you. We are evolving. Yeah, you are right. You are right. Yeah. And on politics, I will not discuss except for this thing that वो किसी ने किसी को कहा था ना, यार आजकल हालात बड़े ख़राब ने. उसने कहा तूने किए हैं? कहता नहीं. कहता ठीक कर सकते हो? कहता नहीं. तो कहता फिर आराम से बैठो. ठीक है ना. तो जो सरकार के मामलात हैं, ना मैंने ख़राब किए हैं, ना मैं ठीक कर सकता हूँ. I am focusing on the private sector, which is doing lot of good work in Pakistan, not only the IT sector. अगर आपका प्राइवेट सेक्टर का फुटबॉल जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, वर्ल्ड कप में चल रहा है. अगर पाकिस्तान के अंदर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कदरे बेहतर है. देखें, दिस इज़ हाउ यू लुक एट इट, कि अगर मैं नेगेटिविटी की पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा तो मैं कल सुबह तक यही बताता रहूँगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है. बट मेरे लिए ये चीज़ नहीं है कि इतने बच्चे इधर, इतने लोग बैठे हुए हैं द ब्लैक होल के फोरम पे और इस हॉल के अंदर. इसका मतलब है कि दे वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दिस इज ए पॉजिटिव थिंग फॉर मी. दे आर नॉट कन्फॉर्मिस्ट. दे आर नॉट द पीपल जो कि कहते हैं कि जो आपने मुझे बताया था वही ठीक है. दे वांट टू चैलेंज द आइडियाज, यू नो. सो दिस इज ए पॉजिटिव साइन फॉर मी. When I go to the universities, colleges, ठीक है, अगर मुझे आप नेगेटिव साइड पे चलाएंगे तो वो तो नेगेटिविटी तो बढ़ती ही चली जाएगी. बट दिस इज माई कंट्री. आई बिलोंग टू दिस कंट्री. गुड, बैड और अगली, दिस इज माई कंट्री. तो जैसे मेरी इंट्रो में उसने बताया था, आई स्टार्टेड विद वन रूम मड स्कूल. इट्स फैक्ट. और इस कंट्री ने अगर मुझे इधर दिया कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आई एम नॉट द ओनली वन. देयर आर सो मैनी, millions of examples. You see your life, when you started your life and now where you are. How many out of us are the Nawab ibn Nawab ibn Nawab? We all are from the middle class, कोई lower middle class, कोई upper middle class में से हैं. And we are thinking independently. This is the positive sign. So there are many small little candles जो कि जल रही हैं, लोग जला रहे हैं, और ये बेनिफिशियल भी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाले काम भी हैं. ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है, इट्स नॉट अब्दुस्तारी दीज प्रोजेक्ट. बहुत सारे और भी बन रहे हैं और भी बनेंगे, बिकॉज इट मेक सेंस. एंड इन द प्रोसेस वी आर सपोर्टिंग द स्टेट की जहाँ पे वीकनेस है. 300 एकड़ के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्क बनाना किसी प्राइवेट एंटरप्राइज का काम नहीं है, ये स्टेट का काम है. बट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बाद जो आएगा वो 400 का करेगा, 500 का करेगा. एट द एंड ऑफ द डे हु वुड बेनिफिट? द आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. दीज यंगस्टर्स ये अपनी कंपनियां बनाएंगे, इसके अंदर से लोग जो है वो गूगल और फेसबुक के जो सीईओ बनेंगे. व्हाई नॉट? ठीक है. तो आई थिंक लेट्स स्टे पॉजिटिव. Let's not discuss politics. Let politicians do their job. We do our job. But thank you so much. Okay, last question, I think. Okay, please. First of all, thank you, sir, for a very good presentation. One of my bosses always says that when you see challenges, that you should try to focus on the opportunities within them. So it's kind of like you're seeing all the problems, but seeing solutions to the problems. So I appreciate that. I'm actually a psychologist working in an IT company, so I'm in HR, but I just wanted to say, you probably already know this because you initiated this. Psychologically speaking, like all the
research about well-being and thriving in the workplace, I was so happy to see a lot of that in there about people being able to walk here and transportation. You can do your own exercise and gyms, because organizations think that if people even take a break at noon to go to the gym, that they're losing time, but it's actually more efficient in the long run, productivity-wise and so on. And even that you thought so much that even about females in the evening, because we have that problem in our office. They have to like rosé time, or nowadays when the day is shorter, then they have difficulty going home. So I really appreciate that you took a whole holistic view of that. That's excellent. Thank you so much. Thank you for your appreciation. Thank you. Maybe please सवाल पूछो भाई. سر فرسٹ آف آل آپ کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ آپ جو باتیں کہہ رہے تھے میں اور معاذ ہم ریلیٹ بہت کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا اسٹارٹ اپ بنایا ایک چھوٹا سا. سیکنڈلی سر, پرائیویٹ سیکٹر ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے. اور یہ جو بھائی باتیں کہہ رہے تھے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ یہ بہت جینوئن باتیں کہہ رہے تھے, لیکن ایک سر ٹائم آئے گا جہاں پہ ٹیکنوپرنورشپ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی نا کہ وہ اسٹیٹ کو آؤٹ بیٹ کرے گی کمپٹنس میں. دیٹ وڈ بی دا ٹائم جب مسئلے حل ہوں گے. اور باقی سر یہ کہ یہ آئیڈیا بہت یونیک تھا, بہت زبردست تھا. تھوڑا سا جو سر مسئلہ کیوں بینگ اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آئے گا وہ یہ ہوگا کہ انکیوبیشن سینٹرز میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے اسٹارٹ اپس لے کے آنا. ویب سائٹس ختم ہو جائیں گی, جیسے سر ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کی جنریٹو اے آئی. اب اگر پاکستان کی کریم فاسٹ سے نکل رہی ہے اور وہ پہلے بچے ہیں جو اے آئی اور ڈیٹا سائنس کر کے بھی ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا لاٹ پیچھے بچ گیا ہوگا جو انوویٹیو اسٹارٹ اپس لے کے آ رہا ہوگا. بہت تھوڑا سا نمبر ہے. دیٹ از ویری ٹرکی. اپارٹ فرام دیٹ, انفراسٹرکچر, انوائرمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, ڈیفینیٹلی اٹ میٹرز. Of course, we will be very selective to start with, and we will support only those who have the potential, right? And we have a system where we can assess the potential, right? Thank you very much. Thank you so much. Thank you for this.